Inaana po diri sa example 7. Okay, take note of these things. Namad na to ni kuan 26 ka columns, and then the height is 7 meters. And then cross-sectional dimension is 0.5 meters by 0.5 meters. Main bars is 8 ka 20 mm diameter. Now find the lateral ties required using 10 millimeter and the corresponding tie wire. So diri ang ginapangayo na is ang lateral ties and then the corresponding tie wires. Okay. So sa may buhaton na to ani. First is check the tie spacing. Di ba natay tulo ka spacing 16 times diameter of the main reinforcement, which is 20 millimeters. And then the second one is we have the 48 times diameter of the ties, which is 10 millimeters. And the least horizontal direction, least dimension of the column. So 50.5 meters man on both sides, ato pa 500 mm. Now 16 times 20, that is at 320 millimeters. 48 times 10 is at 480 millimeters. Now, ang spacing for the ties nga atong observe, maximum spacing is 320 millimeters. Actually, pwede gani nga 300 na to. This is just the maximum, si 320. Pero later na no, that is as per your discretion lugar. But let's say ang maximum spacing is 320. So, atong gamiton si 320 for the spacing of the ties. Next, pangitaw na to ang number of ties. Pila ka ties, no? Pila ka ties per column. Number of ties per column. So karon ang spacing gani ra ni ato na lang iko no ibutan na nato na siya. The number of ties is equal to the number of spacing plus 1. So ano man na pagkuha number of spacing, sir? So that the height of the column is 7 meters. I-divide mo sa spacing 0.32 meters per spacing na siya per ties. And then plus 1 din ka, pila man ni siya? This is equal to 21.875 plus 1. So this is equal to 22.875 ka ties. Karon dili man kami ngon og kuan. Na kay 22 ka ties, then ang isa is 0.875 lang. Usaw na imo pag 0.875. So imong i-prepare gyud ani is 23 ka ties. So sa usa ka column na kay 23 ka ties. That is per column man nun. Per column. 23 ka ties per column. Now afterwards, pila man kabuk ang ties tanan, the total ties. So total number of ties nga kinahanglan nato is, since we have 23 ka ties per column, unya kay pila ni ka column? 26 ka column man daw itanan. Sa ato pa, 23 times 26, overall number of ties na sa tanan gyud column lugar is equal to 598 ka ties. This is already the overall. Next, unsa may next ni bubuhaton? What is the length of usa ka tie? So ang column, di ba, the column is 0.5 by 0.5 meters. Karon naa man tay clear cover. Pila ang clear cover gani? 40 mm. 40 mm. Sa ato pa, ang length ni tie is, ato i-consider is, we have the 0.5 minus 0.04 meters. Length of one side ni tie is equal to 0.42 meters. Since square man siya, 4 times 0.42 meters. Ana. Karon, sa paman. If you remember, di ba sa hook and bend, so kana siyang
upat ka 0.42 is mo lang na siya nakapalibot and then nakaana ba ang ties ba, di ba? Napa na siya extension. So mo rin itong plus 20 times the tie diameter nga 10 millimeter. Or 0.01. Asa man hindi ka ng 0.01, sir? 0.01 meter. 0.01, that is just the 10 millimeters. So the length of the single tie is equal to 1.88 meter kada ties. Karon, what is the next step? Nakailan sa usa ka tie, no? We call that also the cut bars. So kada tie 1.88 meters. So imo na ding i-check. Wala may specific instruction diri ko as to how long the reinforcement bars, commercial length of the bars imong gamiton. So imo na i-check. Pila ka buok 1.88 nga kuan meters nga tie imong makuha kang 6 meters. Punta na to no, tulo lang 7.5 meters ang ka 9 meters. So imo na i-divide 1.88 meters. Okay. Ang 6 meters 3.19, 3.99 ang 7.5, ang kang 9 meters is 7.9. Now karon, sir nga na nag-apil kag decimal, di ba imo rang tan-awon is ang katong whole number? Yes, imo ra tan-aw ng whole number, pero for this one man good, for economy imong tan-aw ng decimal. Unsa dining mga decimal diri? Again, this is the waste, ang sobra. So, kung sobra dining decimal, imong pangitawon ang kinagamyan og sobra. So as per this kuan, as per checking, ang naay kinagamayan nga decimal is kaning kang 6 meters. Sa ato pa kang 6 meters, gamay ra nga to ang waste compared with the 7.5 and 9 meters. Sa ato pa gamito na to ang 6 meter nga length for the the ties, lateral ties. So since ato man gamiton di is ang kang 6 meters, so ano to siya, diretso na. Saan na to pagkuha? So the number of bars na dayon is equal to 598 ka ties, di ba? I-divide na nimo sa 3 ka buka ties kada length, kada 6 meter na length, no? Mo ni siya. Mo rin siya 3. And that is equal to 199.3333. Say 200 pieces of unsa man 10 mm diameter by 6 meter long bar. This is the quantity of the lateral ties for this one. Next requirement, si tie wire daw kuno. Okay. Ang tie wire na punta. Karon pila man ka tie wire sa itong kinahanglan. Diba, mo ni siya sa bar. And then 8 man daw ka reinforcement, no? So kana si ties ato na siyang ginahikot, no? Ikot na to na siya kada reinforcement. So na may 8 ka reinforcement, sa to pa na 8 ka tie wires kada ties. Kay 8 man ka kuan higtanan. Okay. Kay na may 8 ka kuan tie wires kada ties, sa ato pa kada column pila man kabuk ang tie wires. So per column so natay 8 ka tie wire kada ties and pila man ka ties kada column, that is di ba? Pila to 23 ka ties kada column. Ato pa kada column natay 184 ka tie wires. Now, overall man ta, pila man ang overall or the total? So overall, so kada column ganino natay 184 ka tie wires kada column and then pila man ka column? 26 ka column. So overall di ay ang tie wires is 4,784 ka tie wires. Next, ibutang na to nga kuan. Ibutang na to iyang gigamit is 40 cm length nga kuan, tie wires.
tie wires. Okay. So the length, the total length of the tie wires is equal to 4,784 ka-tie wires times 0.4 meters. Natin tayo makuha nga 1,913.6 meters. So since di man gabaligya ang market og per length, yatay 1,000, 2,000 imo man ang sukdon kahasol. So per kilo na siya, mas dali siya if per kilo ang paliton. So ang imo ang kuan, the per kilo is, di ba, we have the 1 kilogram per 53 meters. And then you multiply the length of 1,913.6 meters. You have 36.1 kilograms. No, say 37 kilograms. Number 16, GI wire for this specific project overall. So, nga na siya. So, morning natural ties and then the tie wires.